Hey, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna talk about top 5 best LG phones. Starting at number 5. LG G7 ThinQ. LG's 2018 mainstream of flagship Euro. LG G7 ThinQ sports the top-tier hardware of yesteryear and builds on the design language that started with the LG G6. An extra-long 19:5:9 display, a glass back, metal frame, water resistance, and wide-angle lenses on the secondary back-facing camera and the selfie snapper. It has a super large f1.6 aperture for the main camera, the night shot mode Euro, as seen on the upgraded V30s ThinQ Euro. A notch design for the phone's front Euro, like it or not Euro. And while we did not get stereo speakers here, the phone's new boombox was definitely okay sounding. La parte frontal del LG G7 está dominado por la pantalla plana de 6.1 pulgadas. Es una pantalla LCD, que personalmente no me molesta, ya que todavía ve fonte. Stico y funciona para más en los entornos donde viajo. OLED así. Convertido en el esta, NDR para la mayoría de los copyright phonos Android y el iPhone X. Pero todos los modelos anteriores de Apple iPhone utilizan LCD sin que las personas que por la tecnología de visualización Superscript 3N. Las pantallas OLED tienen negros que son más oscuros de lo que se en las pantallas LCD. Pero la preocupación Superscript 3N que lido en la línea es en cuanto a la visibilidad bajo la luz solar directa. Fue un raro da salido en el estado de Washington y cuando sostengo el Samsung Galaxy S9 Plus. Tiene la mejor pantalla OLED en cualquier copyright phono ahora mismo. A pleno brillo junto al LG G7 con el botón Superscript 3N super bright encendido. Entonces fue claro para mí, el LG G7 se veía mejor en esta condición Superscript 3N. Para ser honesto, el LG G7 parece ser el mismo que el S9 Plus sin el botón Superscript 3N super bright habilitado. Coming at number 4. LG Velvet. In 2020, LG changed its naming strategy for phones with the hopes of turning things around in the market. The LG Velvet was the first phone the company released with the new naming scheme, and it features a beautiful and unique teardrop camera design. The phone in itself performs well with most everyday tasks, but it is far from being a top-notch flagship device. The reason we recommend it as one of the best LG phones in 2022 is because of the fact it is among the newer phones released before LG decided to quit the business. Its recent release means that it will be getting more software updates than the other devices on this list. 0.24 in Tecnologa Quad Binning Euro, 8 megapixels con lente ultra gran angular con apertura f2. 2. Sensor de profundidad de 0.591 in Euro, a 5 megapixels con apertura f2. 4. At number 3. LG G8 ThinQ. The LG G8 ThinQ was released in early 2019, and at the time of its release, it was the best LG phone. And right now, it is still good, despite probably coming close to the end of its software support cycle. The G8 ThinQ features a cool Z camera on the front Euro, a sensor that allowed not only face unlock, but palm vein reading as well. LG also wanted to use it for gesture navigation, where you can operate the phone by just waving a hand in front of it, but the effect was. Besides, it has gone down in price considerably since launch, making it a pretty good buy over some mid-rangers on the market. Of course, it will be almost a 2-year-old flagship, but nevertheless, it is still capable of good performance for the price it is now available at. LG G8 ThinQ. A new way to interact now es tu oportunidad de unirte a la fiesta con el LG G8 ThinQ. Experimenta la misma innovación Superscript 3N de copyright phonos inteligentes con la que Jennifer Lopez interacta en su video musical para a medicine. CA with tilde Umara Z Tecnologa de detección Superscript 3N de profundidad 3D el secreto detrás de muchas de las increíbles haza plus or minus as del LG G8 ThinQ es su sofisticada ca Amara Z.
Con sensores de profundidad 3D avanzados. LLG G8 ThinQ Te ayuda a capturar selfies destacados con fondo personalizado. Y efectos de iluminación superscript 3N adjustables. 6. Pantalla OLED Full Vision de 1-inch impresionante de Z plus or minus o minimalista de imagen LLG G8. ThinQ esta fabricado con vidrio suave y contornido para un de Z plus or minus o elegante y aerodina, mico sin concesiones. Con nuestro board a board 6. Pantalla OLED Full Vision de 1-inch. Number 2 of my list. LG V60 ThinQ. LG's 2020 flagship is not of the G series A Euro, but instead, from the V line of phones. The LG V60 ThinQ is currently one of the best LG phone you can buy. It comes decently powerful hardware and a Euro, and ought to be outdone by Samsung a Euro, even offers 8K video recording as well. It doesn't have any sort of crazy zoom on board, but that's arguably something to fret over. The phone comes with a 2020 flagship-grade Snapdragon 865 processor, a generous 5000 mAh battery cell and 5G support. Color reproduction is accurate, and the saturation is great for lifelike but vivid photographs. Pantalla OLED Full Vision de 6. 8 pulgadas experiencias cinematográficas en tu mano mira videos con una claridad impresionante, color y contraste en la relación superscript 3N de aspecto esta, NDR de 25:9 de la industria cinematográfica. VMA de la China y suma copyright G en la hecha superscript 3N en la pantalla ma, es grande de LG. 5G en su core experiment connections SA superscript 3 litas y eficiencia energa. Copyright Tika Extrema con la plataforma Qualcomm Snapdragon 865 5G. Batería de 5,000 mAh, enciende y enciende la captura, crea o entrechen durante horas. Esta batería. And number 1. LG New G7. LG's 2018 mainstream of flagship a Euro. LG G7 ThinQ sports the top-tier hardware of yesteryear and builds on the design language that started with the LG G6. An extra-long 19:9 display, a glass back, metal frame, water resistance, and wide-angle lenses on the secondary back-facing camera and the selfie snapper. It has a super large f1.6 aperture for the main camera, the night shot mode a Euro, as seen on the upgraded V30s ThinQ a Euro. A notch design for the phone's front a Euro, like it or not a Euro. And while we did not get stereo speakers here, the phone's new boombox was definitely okay sounding. LG G7 ThinQ. Presonamos el tela copyright Phono Ma es intelligent. LLG G7 ThinQ TM ofrece software AI intuitivo y hardware avanzado. Para una innovación superscript 3N reflexiva, dentro y fuera. Lente de Google, simplemente coloca y busca el objetivo de Google para obtener más información superscript 3N sobre el mundo que te rodea. Busca o compra en línea e incluso traduce. Todo lo que tienes que hacer es apuntar y hacer clic. AI Cam, el acceso directo a los grandes disparos captura la captura perfecta con una CA. Mara tan inteligente que sabe exactamente lo que está esperando y seguir automáticamente el mejor filtro y angulo. Reconocimiento de voz de campo superlejano. El reconocimiento de voz de campo superlejano y claro significa que tu asistente IA siempre está a para ayudar y responderá con support en tiempo real desde cualquier. Check out this video description for latest price and more informations. Thank you for watching this video. Please subscribe and stay tuned.